Good afternoon, all of you. So, we have started Mesolithic paintings yesterday. So, in Mesolithic period, you can see the transformation of Earth as well as the Homo sapiens. You can see the evolution of Homo sapiens, so that many developments were occurred. So, as a result, the Mesolithic paintings were created. Okay. So, what was the last statement we made? That's it. Yeah, right now. Earth entered into Holocene phase. Holocene phase. As a result, ice caps were melted, oceans were formed, more soil patches were emerged. As a result, flora and fauna were abundantly available. In addition to this, next point. In addition to this, Homo sapiens with large brain were evolved. They started domestication of animals. It was found at Bhagor, within the bracket Rajasthan, Adamgarh, Madhya Pradesh. Next point. At Sarai Nahar Roy is a place. At Sarai Nahar Roy, within the bracket Uttar Pradesh, first artificially built house can be seen. First artificially built house can be seen. Please underline these points. So where we got the first artificially built house? That is Sarai Nahar Roy. Where we got the first evidence of domestication of animals? Bhagor and Rajasthan. So when we enter into the Mesolithic phase, you see this Mesolithic man started making the handmade pottery. What is the use of pot? You can store water. So during the night time, you don't need to go to streams and fetch the water. Okay, you can store the water as well as the food. The moment they started storing the food, you see the greediness started. So this is my food. I should not share with you. Are you getting my point or not? So gradually you see the inequalities are going to crop up. So that's why UPSC frequently asking questions regarding the pottery. So the use or significance of pottery is
it started the process of saving as well as the storage of water. Write down. At Chopani Mando, it's a place. At Chopani Mando, within the bracket Bihar. At Chopani Mando, first handmade pottery was found. First handmade pottery was found. Next point. These changes made their life comfortable. Then they focused on painting. Okay, so that is how the painting came into picture. Now, subheading Mesolithic paintings. Strictly speaking, it's not just only in the Mesolithic times the painting tradition was started. Actually, we have the Paleolithic. Here we have Mesolithic and the Neolithic. Am I correct or not? Then we have the Metal Age. Within the Metal Age, Chalcolithic. So when you start digging up a site, first thing is you get the Chalcolithic. Once you remove the Chalcolithic, you go to Neolithic. Then Neolithic to Mesolithic. Mesolithic to Paleolithic. So within the Paleolithic also, on the basis of the stone tools, it was further divided into Upper Paleolithic, Middle Paleolithic, and Lower Paleolithic. If you read NCERTs, you come across this subclassification. Don't worry about this subclassification. They won't ask such kind of questions. But for your understanding, okay, so initially at the bottom we have the Lower Paleolithic. When you go up, you get the Middle Paleolithic, and then we have Upper Paleolithic. Upper Paleolithic transition into Mesolithic. So this painting tradition was seen from the Upper Paleolithic to Mesolithic. Are you getting my point or not? Write down. Painting tradition in India was started from Upper Paleolithic and Mesolithic. Upper Paleolithic and Mesolithic. Its important sites are Bhimbetka in Madhya Pradesh, bracket close. It is close to Bhopal, around 45 kilometers from Bhopal. And Lakudiyar, it is in Uttarakhand. Yeah. Right now, Mesolithic man used walls and roofs of the caves. As canvas. Roofs of the caves as canvas. Yeah, next. Colors were extracted from leaves, flowers, hematite, limestone,
chalcedony, chalcedony. These are the stones, chalcedony, limestone and hematite. Next, roots of plants, comma, animal hairs were used as brush. His day-to-day life became theme for his paintings. Theme for his paintings. Hunting scenes and animals dominated their paintings. Here you can see, these are the Mesolithic paintings. They were painted in 10,000 BC. How many years so far? ఎన్ని సంవత్సరాలు గడిచిందండి ఇప్పటికి? 12,000 సంవత్సరాలు గడిచిందండి. సో 12,000 సంవత్సరాలు గడిచినప్పటికీ కూడా స్టిల్ యూ సీ దీస్ పెయింటింగ్స్ వర్ ఇంటాక్ట్ ఆర్ బీయింగ్ సర్వైవ్డ్. ఓకే, అండ్ యూ కెన్ సీ ద రెడ్ కలర్ as well as the black color and some yellowish. Okay, in some of the paintings you can see the white color. Yeah, what you can see here? ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు? ఎవరున్నారు ఇక్కడ? See what these are? They're all deer. Okay, so వీటిని హంట్ చేస్తున్నారండి. మెసోలిథిక్ మ్యాన్, నియోలిథిక్ పేలియోలిథిక్ పీపుల్ అనేవాళ్ళు హంట్ చేస్తున్నారు. సో వాట్ వర్ ద వెపన్స్ దే హ్యావ్ యూజ్డ్ టు హంట్? ద bow and arrow. Here they are using the bow and arrow. Okay, now I told you that, what is this? Limestone was used. It's a white painting. So what was the animal here? Elephant. So they started riding the elephant. Then what I said, an individual can hunt the simple or small animals. Then what about the large animals like bison, elephant? So as a group they have to hunt. So these are all the men. When I say men, don't imagine the strong body, facial features, yeah, beauty, handsomeness. Here human beings were portrayed like a stick. Okay, here you can see a stick modeled mean men and women. And look at this. Wherever women are there, they are like a group. As a group they are going. And look at them. And what is this? A deer hunted. You can also see the arrow. If you closely observe this animal, and within its stomach you can see an empty space. Yeah, what does it mean? Why there is an empty space? Here the deer is pregnant. So now how can you portray that fetus within that stomach? So you have to give the empty space. Such kind of paintings are called as X-ray paintings. Okay, yeah, you can see the kind of animals. With that we can understand what kind of fauna they had to the axis. Yeah, see what they were doing? Dancing. Why they were dancing? Because life became so comfortable. Entertainments, you can see the dance. Okay, now here they were riding on horse. Probably they are going for a war with the other group. We don't know exactly, but these are the paintings you can observe. Jaipal, yeah, what this is? Bison. Most of the times men used to hunt animals. When you are going to kill the animal, you see the fear in that face. But sometimes animals also charges on the men. కొన్నిసార్లు మనం వాటిని వేటాడటం కాదండి, అవి కూడా కొన్నిసార్లు తిరగబడతాయి, మన పైన దాడి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాయి.
When they are going to attack, see this in person. What he was doing? He was running. When he was running, an animal is going to charge. సో ఆ విధంగా డిఫరెంట్ సీన్స్ అన్నిటిని కూడా వాళ్ళు చిత్రాల రూపంలో ప్రదర్శించడం చూడవచ్చు. హియర్ యూ కెన్ సీ వాట్ దిస్ ఈస్ డాన్స్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డాన్స్? గ్రూప్ డాన్స్. యూ సీ ద గ్రూప్ డాన్స్. ఓకే, యా. దెన్ హియర్ యూ కెన్ సీ వాట్ దే వర్ డూయింగ్. యూ కెన్ సీ కుకింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఫిషింగ్ చేసినట్టు కూడా మనకి ఆధారాలు ఉన్నాయండి. Who is that constant companion? Dog. Okay, I told you that the first domesticated animal for hunting purpose is the dog. Okay, see, look at this. It is rhinoceros. Even rhinoceros was also hunted, but to hunt the rhinoceros you need a cooperation, group cooperation. As a group you have to hunt. See, and how the people are taking the positions. Sometimes animal may charge on the group and they were running, and you can see the emotions of the rhinoceros, the emotions of the animal when it was angry, when it is going to attack, and how that position would be. So they clearly picturized. And look at this. Who are they? Old age people. They were walking with the help of sticks. Okay, that was also portrayed. Yeah, then here a dog like animal is hunting or chasing the person, and other one is attacking. Here you can see the dance, a kind of dance, tribal kind of dance, a tribal dance. Okay, yeah, that's all about the Mesolithic paintings. We thought that Mesolithic paintings is very much primitive, even they are not so sophisticated. Examiner may not focus. But 4 years ago, UPSC framed a direct question in your GS1 mains, UPSC, and this is the question they have asked. How far Mesolithic paintings can be compared with the modern day paintings? Modern day lo unnatuvanti paintings ki Mesolithic paintings ki unnatuvanti similarities gurinchi cheppamanarandi. How far they are more close to the modern day paintings? Are you getting my point or not? So you cannot underestimate. If you ignore, you will be ignored. Okay, write down where we are. Paintings. They emphasized more on emotions of animals and human beings. Emotions of animals and human being. They portray men as symbolic, or are stick form. Stick, S-T-I-C-K, stick form. Symbolic or stick form. They narrated their hunting styles, cooking, gathering, sexual life, child rearing, and cooking, child rearing and cooking. Okay, yeah, next. Their paintings include men, women, children. Their paintings include men, women, children,
and old people they attempted to narrate their life as a story. They used bright colors. Which are long lasting. Sometimes religious war or spiritual aspects were also portrayed. But they did not emphasize on physical beauty. Okay, so this is what you have to write for the Mesolithic paintings. So after these Mesolithic paintings or Mesolithic period, we are going to enter into Neolithic. Yeah, subheading Neolithic. Neolithic period. Its timeline is 7000 BC to 1000 BC. 7000 BC to 1000 BC. Do you have any doubt regarding this chronology? Actually, we have Paleolithic period starts in 1.4 million years BC to 10,000 BC. Then Mesolithic starts 4000 BC. Then Neolithic must start with Neolithic phase must start with the 4000 BC. But here I mentioned that it has a 7000 BC. How is it possible? Changes took place in transition phase between. See, when I'm explaining about the evolution of these ages, Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, all the times it may not be linear. Okay, Paleolithic అయిన తర్వాత వెంటనే మనం మెసోలిథిక్లోకి వెళ్ళాలి, మెసోలిథిక్ 4000 అయిన తర్వాతే మనం నియోలిథిక్ వెళ్ళాలి అనేటువంటి లీనియర్ అప్రోచ్ కాదండి. ఓకే, how we have divided these phases were divided on the basis of technology. When you have the more sophisticated technology in tool making, that is in the Neolithic times. When you have the poor technology, that is in the Paleolithic times. When you have the microlithic tools, that is in the Mesolithic times. But my point here is, whatever you have written, that is correct. Up to 10,000 BC, most of the places in India, they are in the Paleolithic times. It means everybody used all the crude weapons, poor weapons until 10,000 BC. So from 10,000 BC, they started using the microliths. Microliths means small tools. So that's how the Mesolithic stage started. So across the India, 10,000 BC to 4,000 BC, okay, people started using the microliths. They are in the Mesolithic period. But here and there, some places, okay, in some areas, by 7,000 BC, when the Mesolithic age is going on in other areas, in some places they started making the modern weapons. That is nothing but the Neolithic phase. Started at one part of the country. Still the people using the Mesolithic tools. Simultaneously, at the same time, in 7000 BC,
people started using the Neolithic tools. Here my point is, technology has not been spread to all the areas at a time. ఒకేసారి సడన్గా 7000 BC నుంచి అందరూ నియోలిథిక్ టూల్స్ వాడాలి అనే అగ్రిమెంట్ ఏం లేదండి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇంకా కొన్ని బ్యాక్వర్డ్ వెపన్స్ వాడుతున్నారు, కానీ కొన్ని ప్రాంతాల్లో 7000 BCకి అప్పటికే మోడర్న్ వెపన్స్ అనేవి వచ్చేసాయి. Are you getting my point or not? Forgot your name. Abraham Lincoln. Yeah, Abraham. So Lincoln. Right now we are in Hyderabad. We are using the 5G mobile technology. Am I correct or not? We are all using the 5G services. You can go to tier 2 cities, tier 3 towns. Can you get the 5G? You can't get 5G. There you can get only 4G. You can get only 4G. You can go to villages. There you may get 3G. Yeah. You can go to some islands, some tribal lands. There you won't get OZ. Are you getting my point or not? No mobile signal, you won't get there. Everybody is in the same 2026. అందరం 2026లో ఉన్నామండి. 2026లో ఉంటే కొంతమంది మోడర్న్ టెక్నాలజీ అయిన 5G వాడుతున్నారు, కొంతమంది 4G వాడుతున్నారు, కొంతమంది 3G వాడుతున్నారు, కొంతమందికి అసలు ఈ మొబైల్ టెక్నాలజీయే లేదు అందుబాటులో. మరి దీన్ని ఎలా చెప్పుకోవాలి? It means technology has not been spread to all the places in a same time period. It will take the time to penetrate from one place to the other place. That's why I have given the timeline 7000 BC to 1000 BC, Neolithic phase. See, the moment we enter into Neolithic phase, Neo means new in Greek language, Lithic means stone. So what is that new stone? New stone, what do you mean by new stone? If you look at the Neolithic age, this is how the tools are. This is how the tools are. Shravani, what is the difference you can see in the Paleolithic tools and the Neolithic tools? Very hard. Did you touch? Did you use? ఎలా చెప్తున్నారు వెరీ హార్డ్ అని చెప్పేసి? సో you can see the size, shape. Yeah, these are our hand axes, cleavers, choppers. Okay? Yeah. Paleolithic tools were crude. Yeah. But whereas the Neolithic tools, what the thing you can observe? Different sizes. Different sizes, refined. And you can see smooth polish they have given. Okay? And it is handy. నువ్వు పట్టుకొని పరిగెత్తాలంటే నీకు నీ చెయ్యి రఫ్గా అవ్వకూడదండి. సో స్మూత్గా ఉండాలి వెపన్ పట్టుకున్నప్పుడు. సో కాబట్టి పాలిషింగ్ వాజ్ గివెన్ టు ద నియోలిథిక్ టూల్స్. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ యూ కెన్ సీ బిట్వీన్ ద పేలియోలిథిక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద నియోలిథిక్. ఓకే, అండ్ once you enter into the Neolithic phase, the same pattern has been continued. So earlier whatever they have started, the domestication of animals in Mesolithic period, that has been continued. But once you enter into the Neolithic phase, Lincoln, you see they started domestication of plants. So domestication of plants is nothing but rudimentary form of agriculture. So Manasa, when I say farmer, who comes to your mind? Men or women? Men, both. రైతు అనగానే ఎవరు గుర్తొస్తారు? రైతాంగం అంటే ఎవరు గుర్తొస్తారు? నాగలి పట్టుకొని వెళ్తున్నటువంటి రైతు గుర్తుకొస్తారండి మీకు, అవునా? లేకపోతే నాగలతో దున్నుతున్నటువంటి రైతు గుర్తుకొస్తాడు. దట్ ఈస్ మోస్ట్లీ మెన్. సర్ప్రైజింగ్లీ హియర్ ద అగ్రికల్చర్ వాజ్ స్టార్టెడ్ అకార్డింగ్ టు ఉపేందర్ సింగ్ అండ్ her research. It is the women has started agriculture. Women have started the domestication of plants. Why women started? Please go back to Paleolithic times. In Paleolithic times, women focused on gathering. You know, every day women were going for gathering. You know, women has a lot of observational skills. Yeah, they can keenly observe. See how mother-in-law observes closely daughter-in-law. Yeah, daughter-in-law also closely monitor what the mother-in-law is doing. Yeah, look at the wife. Wife can keenly gaze what the husband movements are. Are you getting my point or not? వాళ్ళలో చిన్న మార్పు వచ్చినా సరే కనిపెట్టేస్తారండి.
Women are blessed with the observational skills. Yeah, women went to forest. They started looking into nature. You see that trees are bearing the fruits once they were ripened and they were fallen, and you can see the seeds, and seeds were sprouting and they were growing as plants. They were bearing the grains, yeah, and they were providing the fruits. And woman has observed this plant cycle, and women thought that why can't I experiment this at my cave, because by the time cave is the only place, their home. And women thought that, and woman has taken some grains and sown at the cave and provided some water, waited for 1 month. You see that seeds were sprouted. పొలంలో మొలకలు వచ్చాయండి. Seeds were sprouted, and when they started providing some water, when they waited for 4 months, you see the grains. That is how the agriculture started. Now, earlier, to get the livelihood, they used to go for hunting as well as gathering. So we call that as a hunting gathering economy. Now they don't need to depend upon only hunting and gathering. Now they are producing the food. Are you getting my point or not? They are producing food. That's why it is called as food producing economy. Food producing economy. Earlier, they depended upon the hunting gathering. That's why they keep on moving from one place to other place in searching for food. Now, they don't need to worry about the food because they are producing the food. Is there any need for him to migrate from one place to other place? He don't need to move. Now, he started settling at one place. Okay, that led to settled life. Settled life. When you settled at one place, you need to build the house. As I said that earlier, they lived as a group, 20 members. Now these 20 members, they started building their houses. Yeah, and how their houses are? Their houses are very close to each other. When I say house, it is just only hut. These are the 10 huts, 15 huts. 10 huts, 15 huts is a village, is a settlement, it's a village. So that is how the village life started. People started living at one place. You can see the sedentary life. They are not moving from one place to other place. See, migration was a big headache for the people, my dear. Yeah, it's not so easy to have the nomadic life, goat life, goat life. Keep on moving from one place to other place. Yeah, adult men can move from one place to other place. Then what about the pregnant women? Can they walk for a long time? Long distances they cannot. Then what about the children? What about the old age people? They cannot walk for long miles. So sedentary life has secured their life. They got some kind of respite. And they started living as a group and one place, settled place, village life. See, when people live together at one place, conflicts are bound to come. అవునా కదా? ప్రజలంతా ఒక దగ్గర ఉన్నారనుకోండి, సమస్యలు వస్తూనే ఉంటాయి. మరి ఈ సమస్యలన్నింటినీ సాల్వ్ చేయడానికి ఎవరు కావాలి మనకి? We need a leader. Now the people started electing their own leader. That leader can be tribal leader. Okay, that means political life started. So this village life lead to the election of tribal leader. So with the election of tribal leader, political life started. It's not over, but still there are other problems. But still men are fighting among themselves. Why men fight? Afzal, why do you see frequently men fight against each other? Yeah, రాముడికి రావణుడికి ఏమన్నా ఆశతగాదాలు ఉన్నాయా? లేవండి వాళ్ళిద్దరికి. Why they fought? For Sita. Pandavas and Kauravas. Yeah, they had a dispute, that is kingdom. Along with the kingdom, there is one more bone of contention. Draupadi. Yeah, Divya. Look at the Bahubali, Ballala Deva. Both are the brothers. Why they were fighting for Devasena?
So always there will be a conflicts for the women. Then how to resolve this problem? Am I correct or not? If you don't resolve this problem, then you can see the anarchy, law and order problems may create. అవునా కదా? మరి ఈ సమస్యను అధిగమించాలి. ఈ సమస్యను అధిగమించడం కోసం దే స్టార్టెడ్ క్రియేటింగ్ ఏ సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కాల్డ్ మ్యారేజ్. దే బ్రాట్ ఏ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ మ్యారేజ్. సో మ్యారేజ్ యాజ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్. Let's say if A and B married each other, then nobody should disturb them. Nobody should intervene into their bond. So marriage is a sacred bond. జన్మ జన్మల బంధం, పవిత్ర బంధం, 7 అడుగుల బంధం. ఒక్కసారి అగ్రిమెంట్ చేసామంటే 7 జన్మల దాకా వదిలేదే లేదు. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఆర్ నాట్? దట్స్ హౌ దే మేడ్ ద మ్యారేజ్ యాజ్ సో సేక్రెడ్. Others should not interfere into that bond. Here the point is they want to correct the problems. They want to resolve the problems in the society. Once you are going for marriage, obviously we are going to have the children. Wife, husband, children. That leads to family. Are you getting my point or not? So family and marriage are the two important institutions in every society. In every society. Now the people started exchanging among themselves. So exchanging food between one community to other community. It leads to economic life. It leads to economic life. You see the political life, social life, economic life. Are you getting my point or not? Now they started using the wheel made pottery. They started making the different pots in different sizes. When you make the more pots, you are going to save more food. When you save more food, then more conflicts, then more problems, more inequalities. So inequality started in Neolithic phase, Mesolithic, Neolithic phase. Don't worry about inequalities. Never make a pledge, I am going to eradicate inequalities, I will bring the egalitarian society. What your history teaches? History teaches that inequalities started way back from the Neolithic period. Even in IVC also there are inequalities. Society was not egalitarian, my dear. But in your DPSP polity, Indian Constitution polity, they said that state has to prevent concentration of wealth. State has to bring the socialist state. అవునా కదా? We have to bring the equality. We have to bring the equality, political equality, social equality, economic equality. These are all the ideals. Ideals are always good. Ideals are always good. Anyhow, we put the one goal. We are marching towards it. We are marching towards it. Are you getting my point or not? So this is what we need to understand from the history. Okay? And if you observe these people, Neolithic people, whenever a person died in a family, they buried that dead body within their settlement, within their house. Yes. Dead bodies were not buried away from the villages. Dead bodies were buried within your family, within your house. Yeah, when you bury the dead body, whatever the goods, whatever the tools, whatever the ornaments he had used, all these things were placed in that burial itself. Yashaswini, why? Yeah, at many places we come across the grave goods. సమాధుల్లో కొన్ని వస్తువులు పెడుతున్నారండి. ఆ వస్తువులు ఎందుకు పెడుతున్నారు? They strongly believed that after death also there will be a new life. వీడు చనిపోయిన తర్వాత మరొక ప్రపంచానికి వెళ్తాడు. మరి మరొక ప్రపంచానికి వెళ్ళిన తర్వాత వాడు వేటాడాలి కదా, వేటాడడానికి వాడికి వెపన్స్ కావాలి కదా. దట్స్ వై దే ఆర్ ప్లేసింగ్ దీస్ వెపన్స్. సో విత్ దట్ గ్రేవ్ గూడ్స్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్. You see the evolution of belief systems. Evolution of belief systems. So gradually these belief systems are going to evolve into a religion over a period of time. Okay, so that is how whatever the society you people see right now, that was gradually evolved. సొసైటీ ఎప్పుడైనా సరే రాడికల్గా రెవల్యూషన్గా రాలేదండి. సొసైటీలో మార్పులు ఎలా వచ్చాయి? చాలా గ్రాడ్యువల్గా వన్ బై వన్ మార్పులు రావడం జరిగింది. యా, రైట్ డౌన్. Neolithic phase. In Greek language, neo means new,
Neo means new. Comma. Lithic means stone. Lithic means stone. They used, write down, they used polished stone tools, polished stone tools in different sizes. Different sizes. They continued domestication of animals. Along with this, domestication of plants, within the bracket, rudimentary agriculture. Rudimentary agriculture, bracket close. Was started. Rudimentary agriculture was started. సో ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఎక్కడ వ్యవసాయాన్ని ప్రారంభించారండి? ప్రపంచంలో ఎక్కడ? ఏ టైంలో కాదు. ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఏ ప్రాంతంలో వ్యవసాయాన్ని చేపట్టారు? నాట్ ఇన్ ఇండియా. 10,000 BC. In 10,000 BC, it is in Egypt. నైలు నది ఒడ్డున మొట్టమొదటిసారిగా వ్యవసాయాన్ని ప్రారంభించారు in 10,000 BC. So gradually the practice of agriculture enter into Indian subcontinent. So in Egypt it is in the 10,000 BC. In Indian subcontinent there is a place called Mehergar. Mehergar right now is in Baluchistan. You know Baluchistan? Baluch, Durandar. Yeah. So in that Baluch area, for the first time agriculture has been taken up. Mehergar is a Neolithic site where for the first time they cultivated wheat, barley. The first time they cultivated wheat and the barley in Indian subcontinent. Gradually from Mehergar, agriculture entered into North India. So by 5000 BC, agriculture spreaded in North India. So this technology spreaded down towards South India by 2500 BC. Yeah, how our 5G technology will spread from one place to other place. In the similar manner, agriculture is also a practice. It will be spreaded gradually. Write down. Note. In 10,000 BC, for the first time in the world, agriculture was started on the banks of Nile, Nile, Nile river. Whereas in Indian subcontinent, agriculture was started at Mehergar in 7000 BC. They cultivated wheat and barley. Yeah, regarding the Mehergar, you have to write one more point. Mehergar is the first place in the world.
వేర్ దే కల్టివేటెడ్ కాటన్ ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా పత్తిని పండించారండి మెహర్గర్లో. Gradually, practice of agriculture spread to North India by 5000 BC. By 5000 BC, to South India by 2500 BC. By 2500 BC. Right down. These two changes prompted settled life. Within the bracket, sedentary life. People built artificial houses. Which led to village life. Continuation. To resolve conflicts among themselves. A leader was elected. Marriage and family were introduced. All these factors promoted cultural life. They placed grave goods. Which indicates they placed grave goods, grave goods, which indicates goods, my dear. What's your name? Srivardhan. Yeah. Placed grave goods, which indicates their belief about life after death. Subheading: important Neolithic sites. Write down. Burjaham, Burjaham, Burjaham. Within the bracket, Kashmir. See, look at their houses, how their houses were. Their houses were built in the underground. Such kind of houses are called as pit dwellings. Gayatri, why they have chosen to live under the surface? Kashmir means cold winters. Even though they enter into the Holocene age, but still harsh winters are prevailed in Kashmir.
to save themselves, now they started building the pit dwellings. How the igloos were built in the Arctic region. In the similar manner, they built the pit dwellings. And look at the dead body. How the dead body was? Crouched position. Dead body was placed in a crouched position. అంటే మనం పడుకునేటప్పుడు ఇలా ముడుచుకొని పడుకుంటాం కదా, ఆ విధంగా డెడ్ బాడీని ఇలా క్రౌచ్డ్ పొజిషన్లో పెట్టి చేయడం జరిగిందండి. ఓకే, సో ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ బూర్జిహామ్ అనే ప్రాంతంలో వీ కమ్ అక్రాస్ సమ్ గ్రేవ్స్. ఆ గ్రేవ్స్ని ఎక్స్కవేట్ చేస్తే అలాంగ్ విత్ ద డెడ్ బాడీ ఆఫ్ మాస్టర్ హిజ్ డాగ్ వాజ్ ఆల్సో ప్లేస్డ్. డాగ్ వాజ్ ఆల్సో ప్లేస్డ్. ఐ టోల్డ్ యూ, కాన్స్టాంట్ కంపానియన్. ఓకే, వీడేంటి చనిపోయిన తర్వాత అక్కడ వేటకెళ్తాడు, అక్కడ కూడా వాడికి సహాయం చేయాలి, కాబట్టి డాగ్ని పెట్టడం జరిగింది. అది గెటింగ్ మై పాయింట్ ఆర్ నాట్? సో వీ హ్యావ్ సీన్ సమ్ స్కల్స్. ఆ బూర్జిహామ్ అనే ప్రాంతంలో స్కల్స్ ఉన్నాయండి. ఆ స్కల్స్ని తీసాం. వాటిని ఎగ్జామిన్ చేస్తే ఆ స్కల్స్ పైన కొన్ని హోల్స్ ఉన్నాయి. యా, సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అ ట్రెఫినేషన్ మార్క్స్. ట్రెఫినేషన్ మార్క్స్, TREPHENATION, ట్రెఫినేషన్ మార్క్స్. ఎందుకు ఆ విధంగా హోల్స్ పెట్టారు అని అంటే, మన బ్రెయిన్లో కొన్నిసార్లు ఎక్కువగా వాటర్ అక్యుములేట్ అయినప్పుడు, ఫస్ అక్యుములేట్ అయినప్పుడు దాన్ని ట్రీట్ చేయడం కోసం ఈ యొక్క కపాలానికి హోల్స్ పెడతారంట. పెట్టి దాని నుంచి ఆ యొక్క ఫస్ని దీన్నంతా కూడా బయటికి తీసేసేవాళ్ళు. దట్ ఈస్ హౌ దే సేవ్డ్. ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ న్యూరలాజికల్ ప్రొసీజర్. ఒక రకంగా బ్రెయిన్ సర్జరీ అనుకోవచ్చు. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఆర్ నాట్? సో దిస్ ఈస్ హౌ ద మీన్ లైఫ్ వాజ్. ఓకే, సో ట్రెఫినేషన్ వాజ్ ఆల్సో అబ్జర్వ్. రైట్ డౌన్. Pit dwellings, PIT, pit dwellings are found. PIT, pit dwelling, DWELLING. Pit dwellings are found. Bujiham lone. Yeah, next, write down. Dead bodies were buried in crouched position. Dead bodies were buried in crouched, CROUCHED, crouched position. Dead bodies were buried in crouched, CROUCHED, crouched position. Dog was buried along with the master. Same Bujiham. Dog was buried along with the master. Next. Trephination marks, TREPHE. Right here. Trephination marks can be seen on skulls. Trephination marks can be seen on skulls. We have one more place in Kashmir, that is Gufkral. GUFKRAL. Gufkral, Kashmir only, where wheel-made pottery was found. Wheel-made pottery. Earlier we have hand-made pottery. Wheel-made pottery was found. Yeah, next place it is Koldiwa. COLDHIWA, Koldiwa. Koldiwa. Within the bracket, UP. For the first time, write down. For the first time, rice was cultivated. ఇందాక నేను మీకు వీట్ బార్లీ అనే చెప్పానండి, రైస్ గురించి ప్రస్తావించలేదు. సో రైస్ మొట్టమొదటిసారిగా కల్టివేట్ చేసిన దాఖలాలు మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కోల్దివా అనే ప్రాంతంలో. ఓకే, ఈ సైట్స్ అన్ని ఇంపార్టెంట్ అండి, ఎగ్జామ్లో వీడు ఇవే అడుగుతాడు. సో వాట్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ వీ గాట్ అండ్ వేర్ ఇస్ దట్ ప్లేస్. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, హియర్ వీ గాట్ look at this, it's a place called Chirand, CHIRAND, Chirand. Whatever you see, these are all the needles. Listen, needles. So these needles are made up of bone, human bones. So they got the human bones and human bones were chiseled and made it as a needle. Yashaswini, where do you use the needle? Stitching cloths. When you look at our Paleolithic man life,
దే యూస్ టు కవర్ దేర్ బాడీ విత్ ద లీవ్స్ అండ్ స్కిన్తో అదేవిధంగా ఆకులతో తన యొక్క దేహాన్ని కప్పుకునేవాడు కాస్త మనం నియోలిథిక్ పీరియడ్లోకి రాగానే దే స్టార్టెడ్ కల్టివేటింగ్ ద ఫైబర్స్ లైక్ కాటన్. వన్స్ యూ హ్యావ్ ద కాటన్, విత్ దట్ కాటన్ దే స్టార్టెడ్ మేకింగ్ ద క్లాత్ ఈజ్ సచ్ ఏ precious thing, valuable thing to cover their body. You can see the sign of development. You can see the modernization happening when this cloth is being torn, so you need to stitch it. That's why they made the bone needles. Clear? Write down. ఒకవేళ బోన్ నీడిల్స్ ఎక్కడ దొరికాయి అంటే వాడికి నీడిల్స్ గురించి వాడి ఫోకస్ కాదండి. నీడిల్స్ ఉన్నాయంటే స్టిచ్చింగ్ ఉన్నట్టు, స్టిచ్చింగ్ ఉందంటే క్లాతింగ్ ఉన్నట్టు. సో క్లాతింగ్ ఈజ్ అ సైన్ ఆఫ్ అవర్ సివిలైజేషన్. రైట్ డౌన్. ఎట్ చిరాండ, CHIRAND, చిరాండ్, విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ బీహార్. Bone needles were found. Which indicates stitching activity and clothing. Stitching activity and clothing. What about Neolithic sites in South India? In South India also we got the Neolithic sites. We have a number of Neolithic sites in South India. But in all the Neolithic sites of South India, close to these sites, you can see the ash mounds. బూడిద దిబ్బలు అంటామండి. నువ్వు సౌత్ ఇండియాలో ఏ నియోలిథిక్ సైట్ దగ్గరికి వెళ్ళినా దానికి కొద్దిగా ఒక 100 మీటర్స్లో కానీ 50 మీటర్స్ డిస్టెన్స్లో కానీ పెద్ద పెద్ద యాష్ మౌంట్స్ అనేవి కనపడుతున్నాయి. హౌ దిస్ యాష్ ఈస్ ఫార్మ్డ్? వై దిస్ యాష్ ఈస్ ఫార్మ్డ్? Buried dead bodies. Imagine if you are creating this much of ash mounds, how many dead bodies were burnt? So by the time there is no huge population. ఇప్పుడున్నంత పాపులేషన్ లేదండి, అవునా కదా? సో పాపులేషన్ తక్కువగా ఉండేది. మరి వాటన్నింటినీ కాల్ చేస్తే అంత బూడిద ఏర్పడుతుందా? ఇంకా స్లాష్ అండ్ బర్న్ అగ్రికల్చర్, లింకన్, యు ఆర్ కరెక్ట్. బట్ కాకపోతే వై డు యూ బర్న్ ద ఫారెస్ట్? Once you burn the forest and whatever the ash we have, that ash is mixed in the soil so that you can increase the phosphorus content. జనరల్గా నువ్వు అడవిని కట్ చేసినప్పుడు ఏదైతే బూడిద వస్తుందో ఆ బూడిదని అక్కడున్న సాయిల్తో మిక్స్ చేస్తారండి. ఎందుకని? ఫర్టిలిటీ ఇంప్రూవ్ అవ్వడం కోసం. ఓకే, సో వేర్ యూ కెన్ హౌ యూ కెన్ ఫార్మ్ ద ash mounds? Because in Neolithic sites of South India, they used to maintain the huge cattle, hundreds and thousands of the cattle. మరి ఆ క్యాటిల్ యొక్క వేస్ట్ ఉంటుంది కదా, ఆ క్యాటిల్ యొక్క వేస్ట్ అంతా కూడా మౌంట్స్ లాగా పడిపోయేదండి. మౌంట్స్ లాగా పడిపోయిన తర్వాత దాన్ని కాల్చేసేవారు. ఆ విధంగా ఏర్పడినటువంటి బూడిద దిబ్బలు అనే వాటిని మనం చూడొచ్చు. ఓకే, సో దీన్ని బట్టి మనకేమర్థం అవుతుంది? యాష్ మౌంట్స్ అనగానే క్యాటిల్ రేరింగ్ అనేది లార్జ్ స్కేల్లో జరిగింది ఇక్కడ. సో మన నయోలిథిక్ సైట్స్లో వెరీ బేసిస్ ఏంటయ్యా అంటే క్యాటిల్ రేరింగ్ అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. బిహైండ్ ఎవ్రీ ఫ్యాక్ట్ there is a concept. Okay, once you understand the concept, it is easy to remember the fact. But when you are chasing towards the fact, you never remember the fact. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మగ్గప్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా సరే, దట్ కెన్ బి హిస్టరీ, పాలిటీ, జియోగ్రఫీ, ఎకానమీ. ఇఫ్ యూ ట్రై టు మగ్గప్ ద ఫ్యాక్ట్స్, దట్ విల్ నెవర్ హ్యాపెన్. Even in articles also, you need some strategy to remember, how to remember. Even look at that geography. Geography also you have a topic called climate. Climate ఉంటుంది, సాయిల్స్ ఉంటాయి, ఫారెస్ట్ ఉంటుంది. మనం ఏం చేస్తాం? మగప్ చేస్తుంటాం. డెక్కన్ ప్రాంతంలో బ్లాక్ సాయిల్స్ ఉన్నాయి, శ్రీకాకుళం, ఒరిస్సా రెడ్ సాయిల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఆ విధంగా ప్రతి ప్రాంతాన్ని మనం మగప్ చేయాలని ట్రై చేస్తుంటాం, అవునా కదా? అసలు నీకు సాయిల్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? సాయిల్ ఫామ్ అవ్వాలంటే కింద ఉన్న రాక్ చూసుకోవాలి మనం. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇగ్నియస్ రాక్స్, వోల్కనిక్ ఎరప్షన్ వల్ల ఏర్పడిన రాక్ ఉందనుకోండి, ఇగ్నియస్ రాక్ ఉందనుకోండి, దాని ద్వారా బ్లాక్ సాయిల్ వస్తుంది. సాయిల్ యొక్క టెక్స్చర్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? క్లైమేట్. ఎక్కువ రెయిన్ఫాల్ ఉందనుకోండి, ఎక్కువ రెయిన్ఫాల్ ఉన్నప్పుడు నీకు రెడ్ సాయిల్స్ లాంటివి, లాటరైట్ సాయిల్స్ లాంటివి ఫామ్ అవుతాయి.
సో అక్కడ ఎంత వర్షపాతం ఉంది సార్, ఎంత వర్షపాతం ఉందో మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? సముద్రానికి దగ్గరగా ఉందా, దూరంగా ఉందా? ట్రేడ్ విండ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ట్రేడ్ విండ్స్ ఎలా ఫ్లో అవుతున్నాయి? ట్రేడ్ విండ్స్ ఎలా ఫ్లో అవుతుంటాయి? నీకు భూమధ్యరేఖ దగ్గరగా ఉన్నావా, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ ఈ మధ్యలో ఉన్నావా లేదా? సో దాన్ని బట్టి నీ యొక్క ట్రేడ్ విండ్స్ అనేవి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంటాయి. ఇట్ మీన్స్ యువర్ పొజిషన్. సార్ పొజిషన్ వల్ల ఎలా అంటే, నువ్వు ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ నుంచి ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ మధ్యలో ఉన్నావు అనుకోండి, సన్ ఇంటెన్సిటీ, ఇన్సోలేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇన్సోలేషన్ ఎక్కువగా ఉన్న దగ్గర హ్యూమిడిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది, అవునా? సో మొత్తం మీ క్లైమేట్ అంతా కూడా, మీ క్లైమేట్ చాప్టర్ అంతా కూడా దేని మీద డిపెండ్ ఉంటుందండి? పొజిషన్ ఆఫ్ ద లాటిట్యూడ్స్. నువ్వు ఏ ప్రాంతంలో ఉంటున్నావు, ఇండియాలో ఉంటున్నావా, చైనాలో ఉంటున్నావా, ఏ లాటిట్యూడ్లో ఉంటున్నావు, ఏ లాంగిట్యూడ్లో ఉంటున్నావు, దాన్ని బట్టి సోలార్ ఇన్సులేషన్ ఉంటుంది. సోలార్ ఇన్సులేషన్ బట్టి ట్రేడ్ విండ్స్, ట్రేడ్ విండ్స్ని బట్టి నీ క్లైమేట్, క్లైమేట్ని బట్టి సాయిల్, సాయిల్ని బట్టి అగ్రికల్చర్, అగ్రికల్చర్ని బట్టి ఇండస్ట్రీస్. యా, వెన్ యూ ఆర్ కల్టివేటింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ షుగర్ కేన్ బాగా కల్టివేట్ చేస్తున్నావు, దగ్గరలో ఏముండాలి? ఫ్యాక్టరీ ఉండాలి, ఫ్యాక్టరీ ఇండస్ట్రీస్ వస్తున్నాయి. కాటన్ బాగా కల్టివేట్ చేస్తున్నావు, కాటన్ కల్టివేషన్ జోన్లో ఏముండాలి? టెక్స్టైల్స్ ఉండాలి. సింపుల్. సో అలా ప్రతిదాన్ని కనెక్ట్ చేసుకుంటూ, డాట్స్ కనెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటుంటే ఏ సబ్జెక్ట్ అనేది ఈజీ అవుతుందండి. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ హిస్టరీ. యా, దట్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్. Next, Neolithic sites in South India. Neolithic sites in South India. Write down: Sanganakallu, Maski, Hallur, T. Narsipur, Brahmagiri, Pickley Hall. Pickley Hall. These are the Neolithic sites in Karnataka. Pickley Hall. Next. Nagarjuna Konda, Palwai, Giddalur in AP. Giddalur in AP. Utnur near Mahabub Nagar. Anyone from Mahabub Nagar? Telangana. In Tamil Nadu, you have Piyampalli. సైట్స్ కొద్దిగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి. పియాంపల్లి, ఉట్నూరు, UTNUR, ఉట్నూరు. If you write public service commissions, they will ask about these sites. UPSC లో అడుగుతున్నాడండి ఈ మధ్యకాలంలో. లింకన్, how are you? Have you done? Next, note. NOTE, note. Note. Alexander Cunningham is considered as father of Indian archaeology. Have you written? Robert Bruce Foote? Okay, fine. I thought that I have not dictated. So with this we have completed Stone Age. Now we are going to enter into Metal Age. అవునా కదా? Stone Age లో we completed Paleolithic, Mesolithic and the Neolithic. So we are entering into
metal age. Subheading metal age. Within that metal age, Chalcolithic age. So this Chalcolithic age starts 4000 BC to 1000 BC. 4000 BC to 1000 BC. Yeah. At some places, Neolithic is going on. When Neolithic is going on, they enter into Chalcolithic. So here, Chalco means copper. Lithic means stone. Why they have named it as copper stone? Yeah, already Stone Age is ended. When Stone Age ended, when they started making the copper tools, why still they are naming it as a Chalcolithic? Yeah. In some areas they are still using stone. No, not in some areas. When they make the copper tools, it doesn't mean that you are going to give up all the stone tools. While they were using the copper tools, they also use some stone tools. వాళ్ళు కొన్ని రాగి వస్తువులు వాడుతున్నారు. రాగి పనిముట్లతో పాటు కొన్ని రాతి పనిముట్లు స్టోన్ టూల్స్ని కూడా ఉపయోగిస్తున్నారు. అండ్ బోత్ వర్ బీన్ యూజ్డ్. కాబట్టి దీన్ని ఏమంటున్నాం మనం? చాల్కోలిథిక్ అని పిలుస్తున్నాం. గాయత్రి, ఇఫ్ యూ గో టు యువర్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ హౌస్ ఇన్ ద విలేజ్, దేర్ యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ దేర్ కిచెన్. వాళ్ళ కిచెన్లోకి వెళ్ళండి, మీకు అన్ని రకాల యుగాలు కనిపిస్తాయండి. You can feel the Stone Age. You can find the Metal Age. Am I correct or not? Don't they use the stone tools? Grinder. What is grinder? Grinder is made up of stone. Okay, stone tool. Then you can also see the copper mugs, copper jars, copper bottles. Nothing but the Copper Age. They also use some bronze items. Okay, so Bronze Age. They also use the iron tools. Knife and all. So that is iron. So simultaneously they started using the all kind of tools. That's why it is named as a Chalcolithic. Okay, write down. In Greek language, Chalco means copper. Chalco means copper. Lithic means stone. Yeah. Important Chalcolithic sites. Write down. Important Chalcolithic sites in Rajasthan. In Rajasthan, Bana sculptures, Ganeshwar cultures, Aharar cultures. Okay, have you written? Next. In Gujarat, Prabhas Patan is a place in Gujarat. Prabhas Patan. Salwade cultures. Prabhas Patan, Salwade cultures. In Madhya Pradesh, Malwa cultures, Navadatoli. These are the places. Jorwe cultures, Inamgaon,
Daimabad, Sonargaon, Inamgaon, Inam, INAMGAON, Inamgaon. హిందీలో గాం అంటే తెలుగులో గ్రామం అండి. గాం. దైమాబాద్, సోనార్ గాం, okay. Have you written? If you observe the Chalcolithic places, where you can see the Chalcolithic places? You can see the Chalcolithic places in some parts of Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra regions. Okay. In this area, what kind of soils that will prevail? Black soils. It's a zone of black soils. At the same time, in Maharashtra, Madhya Pradesh, some parts of Gujarat, Rajasthan, there you can't get the huge rainfall. These are all the semi-arid zones. Semi-arid black soil zones. Semi-arid black soil zone. Yeah. In this zone, in this area, what kind of crops you can cultivate? Cotton. They used to cultivate the cotton. Harini. Millets. They can cultivate the millets. Millets like ragi, jowar, bajra. So they cultivated ragi, jowar, bajra. Yeah, other than that, there were some pulses, black gram, green gram, yeah, horse gram. So such kind of pulses can also be grown. So black gram, green gram, and horse gram. So these are the kinds of crops they used to cultivate. So the very cropping pattern depends upon the place where they live and the soil where they what they have. Okay. So apart from this, the people who lived in these Chalcolithic areas, they used to build the either rectangular houses or the circular houses. The same domestication of plants as well as animals that has been continued. Agriculture as well as the livestock rearing has been continued. So particularly in these areas, at some places you can see the terracotta mother goddess. కొన్ని ప్రాంతాల్లో మనకి ఏం దొరికింది? టెర్రకోటా మీన్స్ కాల్చిన ఎర్రని బంకమట్టి. ఓకే, బంకమట్టి ఉంటుంది కదా, ఎర్రని బంకమట్టి, దాన్ని బాగా కాలుస్తారు. ఓకే, ఆ కాల్చిన దాంతో చేస్తే ఎలాంటి బొమ్మలను తయారు చేస్తే దాన్ని మనం టెర్రకోట అంటాం. టెర్రకోట మదర్ గాడెస్ అంటే అమ్మ తల్లి విగ్రహాలు, ఆ యొక్క టాయ్స్ అనేవి దొరుకుతున్నాయి. టెర్రకోట మదర్ గాడెస్. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ ప్రాంతాల్లో వాళ్ళు చిన్న ఆనకట్టలు కడుతున్నారండి. ప్రవాహాలు ఉంటాయి కదా, ప్రవాహాలకి చిన్న ఆనకట్టలు కడుతున్నారు. స్మాల్ ఎంబాంక్మెంట్స్ని కడుతున్నారు. సో టెర్రకోట మదర్ గాడెస్ అనగానే మనకి ఏ సివిలైజేషన్ గుర్తుకొస్తుంది? ఇండస్ వ్యాలీ civilization. So when Chalcolithic cultures were going on in the Deccan, Maharashtra, Madhya Pradesh, side by side. Okay, here IVC, Indus Valley Civilization is going on. What was the timeline of IVC? IVC timeline is 2500 BC to 1750 BC. 1750 BC. Whereas your Chalcolithic cultures are going on 4000 BC to 1000 BC. So Chalcolithic people, IVC people, both were contemporaries. Definitely they might have exchanged goods. కొన్ని వస్తువుల్ని వాళ్ళు ఒకరి నుంచి ఒకళ్ళకు ఎక్స్చేంజ్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఐవీసీ నుంచి మన వాళ్ళు ఏం తీసుకున్నారు? చాల్కోలిథిక్ పీపుల్ అంటే దే గాట్ ద పాటరీ, ఐవీసీ పాటరీ అండ్ టెర్రకోటా మదర్ గాడెస్. దీస్ పీపుల్ డోంట్ నో హౌ టు మేక్ ద ఎంబాంక్మెంట్స్. This technique we have learned from the IVC people. Then what the IVC people have taken from the south? Karnataka region, gold, KGF.
Kolar gold fields. So from Karnataka region, IBC people have imported the gold. That is how the exchange happens between the Chalcolithic people as well as the IBC people. Okay, so in this area, they have used copper tools. Not only copper tools, copper objects, copper toys were also used. We have a place called Inamgaon. At Inamgaon, you come across the different types of yeah. See, I could not get the PPT picture. Actually, at the Inamgaon place, we got the huge copper hoards, copper toys దొరికాయండి. సో కాపర్ టాయ్స్లో ఏమేమి దొరికాయి అంటే మనకి కాపర్ బఫెలో టాయ్ దొరికింది. దాంతోపాటు కాపర్ బుల్లకాట్ టాయ్ దొరికింది. దాంతోపాటు కాపర్ రైనోసెరస్. టుమారో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ కాపర్ రైనోసెరస్ టాయ్ కూడా దొరికిందండి. జనరలీ వేర్ యూ కెన్ సీ ద రైనోసెరస్ రైట్ నౌ ఇన్ ఇండియా? Assam. What was that national park? Very good. Kaziranga National Park. Why Assam or Kaziranga National Park is endemic for the rhinoceros? Okay, one horn rhinoceros. బానే ఉంది. ఆ వన్ హార్న్ రైనోసెరస్ అక్కడే ఎందుకు ఉంటుంది? ఎందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండదు, తెలంగాణలో ఉండదు? ఏంటండి? Climatic conditions. What kind of climatic conditions are in Assam? Terrain. Then wetlands, lakes, okay, marshy lands, high rainfall. ఎక్కడైతే బాగా చెరువులు, సరస్సులు, మార్షీ ల్యాండ్స్, బురద నేలలు, ఓకే, ఎక్కువ వర్షపాతం ఉంటుందో అలాంటి క్లైమేట్, అలాంటి ఎకలాజికల్ సిస్టంలో మాత్రమే రైనోసెరస్ బతుకుతుందండి. ఓకే, దాట్ ఈజ్ అ సూటబుల్ హ్యాబిటాట్ ఫర్ ద రైనోసెరస్. మరి వీళ్ళు రైనోసెరస్ టాయ్స్ ఎందుకు చేశారు? మహారాష్ట్రలో ఉన్నవాళ్ళు, మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్నవాళ్ళు అంటే దే మైట్ హ్యావ్ సీన్ ద రైనోసెరస్ ఇన్ దేర్ విసినిటీ. వాళ్ళున్న ప్రాంతంలో రైనోసెరస్ ఎప్పుడు సంచరిస్తూ ఉండేది కాబట్టి వాళ్ళు పిల్లలకి ఆడుకోవడానికి ఏమి ఇచ్చేవాళ్ళు? రైనోసెరస్ టాయ్ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రజెంట్ ఏ టాయ్ టు యువర్ చిల్డ్రన్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ, వాట్ యూ గివ్? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ గిఫ్ట్ యూ విల్ గివ్? డాగ్, మంకీ, క్యాట్. ఎందుకని? మనం ఎక్కడ చూసినా అవే ఉంటాయండి, మన చుట్టూ కూడా అవే ఉంటాయి కాబట్టి మనం అలాంటి గిఫ్ట్స్ ఇస్తుంటాం, అలాంటి టాయ్స్నే తయారు చేస్తుంటారు. మరి ఇక్కడున్న ప్రజలు రైనోసెరస్ టాయ్ తయారు చేశారంటే దాని అర్థం ఏంటి? మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్, ఓకే, గుజరాత్, రాజస్థాన్ ఈ ప్రాంతాల్లో అప్పట్లో రైనోసెరస్ ఉండేది. మరి ఇప్పుడు ఎందుకు లేదు? ఇప్పుడు వెళ్ళి చూడండి. మీకు కెన్ యూ గెట్ ద రైనోసెరస్ దేర్? యూ కాంట్ గెట్ ద రైనోసెరస్. వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద లాస్ట్ 5,000 years? In the last 5,000 years, you can see the tremendous changes in the climate. We cut down the forest. As a result, erratic rainfall, monsoon pattern has been completely changed. Droughts were started and all these areas they became the semi-arid regions. వర్షపాతం తక్కువగా ఉంది. వర్షపాతం తక్కువగా ఉంటే సరస్సులు ఉంటాయా? Lakes were disappeared. Marshy lands were disappeared. Ecosystem has been completely changed. When ecosystem changed and rhinoceros also disappeared. See the beauty of archaeology. If you just found a toy, with that you are going to estimate what kind of climatic conditions existed 5,000 years ago. 5,000 సంవత్సరాల క్రితం ఎలాంటి వాతావరణ పరిస్థితులు, ఎలాంటి ఎకోసిస్టమ్ ఉండొచ్చు అన్నది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు, అంచనా వేయవచ్చు. క్లియర్? Chalcolithic sites. Right now, these people lived in semi-arid black soil zone. Therefore,
they cultivated cotton. They cultivated cotton, ragi, jowar, bajra, wheat, barley, black gram, green gram, black gram, green gram, horse gram, etc. They lived in circular and rectangular houses, rectangular mud houses. See, their contemporaries were IVC people. IVC people have built their houses with the bricks. Though IVC people have used the bricks, their contemporaries in the Deccan, that is Chalcolithic people, they used only mud. That is the difference you can observe. Okay. Note. Chalcolithic people in Deccan were contemporary to Indus people. From Indus, they adapted terracotta mother goddess. Comma, small embankments. They exported gold. However, Chalcolithic people built their houses with mud. Yeah, they are the places. Soumya. They are all the places. Next. At Inamgaon, INAMGAON, Inamgaon and Daimabad. Daimabad, DAIMABAD, Daimabad. Hoards, HOARD. Hoard ante gutta అని అర్థం అండి. Hoards of copper objects were found. At Inamgaon and Daimabad, hoards, HOARD, hoards of copper objects were found. గుట్టలుగా ఆ యొక్క రాగి పనిముట్లు అనేవి ఉన్నాయని అర్థం. It includes copper buffalo, bullock cart and rhinoceros. Yeah, that's all about your Chalcolithic age. So after Chalcolithic age, we are going to enter into Bronze age. So bronze is nothing but copper plus tin. It's an alloy of not lead, copper plus tin only. Okay,
ఇఫ్ యూ యాడ్ లెడ్ యూ కెన్ గెట్ ద బ్రాస్, BRASS, బ్రాస్ వస్తుంది. కాపర్ ప్లస్ టిన్. సో దీన్నే మనం బ్రాంజ్ ఏజ్ అంటాం, లేకపోతే ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అని కూడా చెప్తామండి. సో ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్నే మనం ప్రోటో హిస్టారిక్ అని కూడా చెప్తాం. ఇప్పటి వరకు మనం ఏం మాట్లాడుకున్నాం? ప్రీ హిస్టారిక్ కల్చర్స్ గురించి మాట్లాడాం. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద ప్రోటో హిస్టారిక్, నథింగ్ బట్ యువర్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. ఓకే, యా. మెయిన్ హెడింగ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. టూ 2500 BC టు కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్లో అయితే 1900 అని ఉంటుందండి, 1900 BC అని ఉంటుంది. కానీ స్టాండర్డ్గా అయితే 1750 BCగా తీసుకుంటారు. 1750 BC, 1750 BC. సో అంటే మనం క్రీస్తు పుట్టక ముందు 3000 సంవత్సరాల క్రితం ఏం జరుగుతుందో మనం మాట్లాడబోతున్నాం అండి. జీసస్ క్రైస్ట్ పుట్టక ముందు 3000 సంవత్సరాల క్రితం ఏం జరిగింది? సో 3rd millennium BC అంటాం. ఇన్ 3rd millennium BC, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా, అక్రాస్ ద వరల్డ్ there were many civilizations were created. You can go to Egypt. There we have the Egyptian civilization on the banks of Nile River. You can go to Iran, Iraq region. There we have Mesopotamia, Fani or Sumeria, Mesopotamian or Sumerian civilization on the banks of Tigris and Euphrates rivers. రెండు నదులు ఉంటాయండి, టైగ్రిస్ మరియు యూఫ్రటిస్ అనే రెండు నదులు ఉంటాయి. ఆ నదీ లోయ ప్రాంతంలో మనకి మెసపోటోమియా సివిలైజేషన్ ఏర్పడింది. యూ కెన్ కమ్ టు ఇండియా, ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఆన్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ అండ్ ఇట్స్ ట్రిబ్యూటరీస్. యూ కెన్ గో టు చైనా. ఇన్ చైనా వీ హ్యావ్ చైనీస్ సివిలైజేషన్ ఆన్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ హెవాంగ్ హో రివర్, HAWANG, హెవాంగ్ హో రివర్. రైట్ డౌన్. ఇన్ 3rd millennium BC, following civilizations were emerged. Following civilizations were emerged. One by one. Egyptian civilization on the banks of Nile River. Next one. Mesopotamian or Sumerian civilization on the banks of Tigris and Euphrates rivers. Chinese civilization on the bank of Hwang Ho River. Indus Valley civilization on the banks of Indus and its tributaries. Indus and its tributaries. Indus and its tributaries. You can get match the following pairing questions. They'll give the civilizations and the rivers. You need to match the following pairs. Four, 5 years ago, they have asked a question on Indus Valley civilization. Among all these civilizations, IVC is considered as one of the continuous civilization so far. ఈ మొత్తం నాగరికతల్లో ఇప్పటికీ కొనసాగే నాగరికత ఏదైనా ఉంది అంటే అది సింధులోయ నాగరికత. ఎందుకని ఇది కొనసాగుతుందని క్వశ్చన్ అడిగాడండి. UPSC మెయిన్స్లో GS1 పేపర్లో అడిగాడు క్వశ్చన్.
Are you getting my point or not? Lincoln, you can make a trip to Egypt. You can go to Nile river. అక్కడ మీకు ఈ నైలు నాగరికత సంబంధించిన అంశాలు ఏవి కనబడవండి. దే ఆర్ ఆల్ ఫేడ్ అవే. యూ కెన్ గో టు చైనా. దేర్ ఆల్సో యూ డోంట్ ఫైండ్ ఎనీ ట్రేసెస్ ఆఫ్ చైనీస్ సివిలైజేషన్. You can go to Sumeria, Iran, Iraq. There you can see the Islamic revolution. You can see the Muslim civilization there. Are you getting my point or not? You can come to India. Though Indus Valley civilization was ended materialistically in Mohenjo-daro, Harappa, in all these areas, but IVC became part and parcel of Indian culture. భారతదేశం యొక్క సంస్కృతిలో ఇండస్ వ్యాలీ నాగరికత లక్షణాలన్నీ కూడా పార్ట్ అండ్ పార్సల్ అయిపోయాయండి మనకి. In one word I can say, it became genetic code of Indians. It became genetic code, DNA of Indians. Yeah, it has been still continuing in our day-to-day life. Are you getting my point or not? You people will surprise, sir, how, where IVC has been continued. You know, Indian women, 20 years ago, 30 years ago, Indian women, they used to wear that bangles. Of course, now bangles are missing. అవునా కదా? సో భారతీయ స్త్రీలు ఏం ధరిస్తారండి? గాజులు ధరిస్తారు. గాజులు ధరించే సాంప్రదాయం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఫ్రమ్ ఐవీసీ. సో ద ట్రెడిషన్ ఆఫ్ వేరింగ్ ద బ్యాంగిల్స్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ ఐవీసీ. You know, you people apply lipsticks. We use the perfumes. The very tradition of using the lipsticks and perfumes started way back from the Indus Valley civilization. Are you getting my point or not? So we all worship the Shiva during the Mahashivratri. We go to Shiva temple. How we worship Shiva? Pashupati. How we worship Shiva? Do you find any image of Shiva? You don't find any image. How do we worship the Shiva? Shiva in the form of linga. Linga రూపంలో మనం శివుణ్ణి పూజిస్తుంటాం. The way of worshipping the Shiva in the form of linga started way back from the IVC. You know, you worship the bull as Nandi. They also worship the bull. Okay, during that Nagula Panchami, Nagula Chaviti, what you people do? You people make a beeline to, okay, the temples. Yeah, you people provide what I say, milk, eggs, biryani if it eats. Yeah? So that Nagula Panchami, Nagula Chaviti, whatever you celebrate, that has been started from the Gumla, Gumla, Gumla. అక్కడ ప్రారంభమైందండి ఈ యొక్క స్నేక్ వర్షిప్ అనేది. అది ఇంకా మన జీవితంలో కొనసాగుతూ ఉంటుంది. సో ఐవీసీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద కంటిన్యూస్ సివిలైజేషన్ అని చెప్పి చెప్తుంటారు. దెర్ ఆర్ మెనీ గ్రేట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ. ఇన్ థర్డ్ మిలీనియం బీసీ దీస్ ఆర్ ద 4 civilizations we have. Among all these, the largest one in terms of area is the IVC. Largest one. Okay, so our Indus Valley civilization, it is 20 times bigger than the Egyptian civilization. మొత్తం ఈజిప్షియన్ విస్తీర్ణం ఎంత అవుతుందో దానికంటే మన ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ యొక్క విస్తీర్ణం అనేది 20 రెట్లు పెద్దదండి. 20 times it is bigger than the Egyptian. You can club both the Egyptian and Mesopotamia. Even then, Indus Valley civilization is 12 times bigger than both the civilizations. So it is one of the largest civilizations in the 3rd millennium BC. That's why we need to study the Indus Valley civilization. And one more great trait we have. So we Indians, we have a great trait that became part and parcel of our life. What is that unique factor, a unique aspect of Indians? భారతీయులు అనగానే ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఏం గుర్తొస్తుందండి? Culture is a broad. I'm asking one trait, that unique trait in Indians only. ఏంటండి గట్టిగా? స్కిన్ కలర్ అందరి దగ్గర ఉంటుందండి. యూ కెన్ గో టు ఆఫ్రికా, దేర్ ఆల్సో యూ కెన్ హ్యావ్ బ్లాక్స్, యూ కెన్ హ్యావ్ బ్రౌనిష్ పీపుల్. యా, వర్ధన్ చెప్పండి. అతిథి దేవో భవ, more or less the same thing. Indians, they have a quality called టాలరెన్స్, పరమత సహనం. మనం ఎంత అకామిడేటివ్గా ఉంటామంటే ఫ్రమ్ ఏన్షియంట్ పీరియడ్ నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ కేమ్ టు ఇండియా
invaders came to India. They came and they settled, became part and parcel of our culture. We accommodated them. We believed in one principle, my dear. That principle is live and let live. నువ్వు బ్రతుకు, వేరే వాడిని బ్రతక నువ్వు. అంతేగాని we never try to dominate the others. We never try to impose our culture on the others. Okay? If you want to come and worship my Shiva, you can come and worship. Don't you want to worship the Shiva? Do you want to worship the Ganesh? You can go and worship. Subramanya, that's also fine. Parvati, that is also fine. Are you getting my point or not? Do you want to switch to Vishnu? You can go and worship the Vishnu. Yeah? If you worship the Shakti, go and worship Shakti. If you like Jesus, fine. Yesu, same. Yesu means Jesus Christ. Yesu means Ishvara. Both are same. If you want to worship the Allah, Ram, Rahim, same. Are you getting my point or not? We accommodate all the other cultures. That's why you can see the vibrant diversity in India. India is a home for 2,000 languages. ఈ దేశంలో 22-24 అఫీషియల్ లాంగ్వేజెసే కాదండి, ఇంకా మనకి 2,000 భాషలు ఉన్నాయి, ప్రజలు మాట్లాడే భాషలు. ఇండియా ఈజ్ హోమ్ ఫర్ ద 6 మేజర్ రిలీజియన్స్. ప్రపంచంలోనే 6 పెద్ద మతాల ప్రజలందరూ కూడా ఇదే ప్రాంతంలో ఉంటారు. ప్రతి 100 కిలోమీటర్స్కి కల్చర్ చేంజెస్. Am I correct or not? Sudha, if you start from Srikakulam, Vijayanagaram, the same Telugu, their slang is different. You can come to Godavari, you see altogether a new language. It appears like new language. You can come to Krishna Guntur, go to Nellore, Rayalaseema. For every 100 kilometers, you can see a new culture, new food, new dietary habits. Are you getting my point or not? You don't find such a huge diversity anywhere in the world. India is equal to the entire European continent. That is how we have the huge diversity. How this diversity is possible? Only in India. Because we never try to eliminate the others. We try to accommodate the others. Such quality we have. Can I say one simple aspect? The IBC people, they never made wars. వాళ్ళు యుద్ధాలు చేయలేదండి. They are not the warmongering people. యుద్ధకాంక్ష కలిగిన వారు కాదు. They are not like Donald Trump, Vladimir Putin. Are you getting my point or not? We avoid war. We never go for war. Yeah? So IBC people, they never go for war. They were the peace-loving people. Divya, how can we surely say that they never made any wars? We made excavations in the IBC sites. Nowhere we find war weapons. ఎక్కడా కూడా యుద్ధాలు చేసేటువంటి ఆయుధాలు ఇట్లాంటివి ఏమీ మనకు దొరకలేదండి. తవ్వకాలు జరిపినా సరే ఆయుధాలు దొరకలేదంటే ఏంటి? వాళ్ళు యుద్ధం చేయలేదని దాని అర్థం. ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్ ఆర్ నాట్? సో దే ఆర్ ద పీస్ లవింగ్ పీపుల్. అండ్ దీస్ IBC పీపుల్ are one of the most advanced people in 3rd millennium BC. How can we say? In Gujarat we have a place called Lothal. గుజరాత్లో లోథల్ అనే ప్రాంతం ఉంటుందండి, అక్కడికి వెళ్ళండి. అక్కడ 2500 BCలో దే బిల్ట్ ఏ టైడల్ పోర్ట్. You know, in your geography you have high tides, low tides. Okay, on the basis of the sun gravitational pull, moon gravitational pull, you'll have the high tides in the ocean as well as the low tides. పౌర్ణమి దగ్గరగా వచ్చేసరికి మనకి హై టైడ్స్ వస్తుంటాయండి, తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా లో టైడ్స్ వస్తుంటాయి. సో హై టైడ్స్ వచ్చినప్పుడు వాటర్ ఎక్కువగా గష్ అవుతూ ఉంటుంది లోపలికి. సో ఆ మూమెంట్ని బేస్ చేసుకుని ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి టైడల్ పోర్ట్ నిర్మించారండి వాళ్ళు. Are you getting my point or not? So the most advanced people in 3rd millennium BC, they built the cities. They are not like our Hyderabad. Yeah, they are the planned cities. Okay, in all the cities you can see the grid pattern. blocks గా ఉంటుందండి సిటీ అంతా కూడా, proper blocks. In 3rd millennium BC, they have created underground drainage tunnels. You don't find open drains. That is how these people were. మనం చూసాం 10 centimeters rainfall వచ్చింది, రాగానే హైదరాబాద్ అంతా ఏమైపోయింది? It became a lake.
Am I correct or not? The entire activity, transportation, commutation has been standstill. But IVC people, they were foresighted. Okay, they have built storm water canals. వరద ఎక్కువగా వచ్చి పడింది అనుకోండి, ఆ ఎక్సెస్ వాటర్ పైకి వెళ్ళిపోవడానికి కూడా స్టామ్ వాటర్ కెనాల్స్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఆర్ యూ గెటింగ్? యా, నాట్ జస్ట్ ఓన్లీ టెక్నికల్లీ దే ఆర్ సుపీరియర్, దే ఆర్ ఆర్టిస్టికల్లీ సుపీరియర్. Artistically superior. They have made seals. Each seal is just 1 to 1.5 inch size. అంగుళం నుంచి అంగుళంన్నర సైజు ఉంటుందండి. సీల్స్ తయారు చేశారు. సీల్ అంటే ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ ఎ సాఫ్ట్ స్టోన్ కాల్డ్ స్టియటైట్. స్టియటైట్ అనేటువంటి ఒక సాఫ్ట్ స్టోన్తో ఒక సీల్ తయారు చేశారు. ఆ సీల్ పైన కొన్ని ఇమేజెస్ ఉంటాయి, దానిపైన చిన్న చిన్న స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది. అది తయారు చేసి 4,000 సంవత్సరాలు అవుతుంది. ఇప్పుడు మనకి మ్యూజియంలో ఉన్నాయి. ఆ సీల్ అలా పట్టుకొని చూడండి, అది ఒక 10 సంవత్సరాల క్రితం తయారు చేస్తే ఎంత ఫ్రెష్గా, ఎంత వైబ్రెంట్గా, ఎంత ఆర్టిస్టిక్గా ఉంటుందో అంత వైబ్రెంట్గా ఉంటుందండి. ఓకే, సో ఐవీసీ పీపుల్, దే యూస్ టు మేక్ ద పాట్స్, నాట్ వన్ సైజ్, డిఫరెంట్ సైజ్ ఆఫ్ పాట్స్ దే హ్యావ్ మేడ్. ఈవెన్ దేర్ పాట్స్ ఆర్ సో గ్లాసీ, షైనీ, గాజులాగా ఉంటాయండి పాట్స్. మళ్ళీ ఆ పాట్స్ ప్లెయిన్గా ఉండవు, దాని మీద డెకరేషన్ చేస్తారు, పెయింటింగ్ వేస్తారు. ఇక్కడ తయారు చేసిన పాట్స్కి డిమాండ్ ఎక్కడి నుంచి ఉండేది? మెసపటోమియా నుంచి ఉండేది డిమాండ్. మన వాళ్ళు ఇక్కడ తయారు చేసిన కుండల్ని షిప్పుల్లో లోడ్ చేసి పంపించేవాళ్ళు మెసపటోమియాకి. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఆర్ నాట్? అండ్ ఐవీసీ పీపుల్, దే వర్ హైలీ ఫ్యాషన్ కాన్షియస్. అందం, అలంకరణ వీటి మీద వాళ్ళకి ఎక్కువ శ్రద్ధ ఉండేదండి. ఐ టోల్డ్ యూ దట్ women has used different perfumes, lipsticks and all. Yeah, mirrors, they have used bronze mirrors. Not only bronze mirrors, even they have used bronze rods to make the eyebrows. Eyelashes. Yeah, eyelashes, eyebrows షేప్ చేయడం కోసం ఉపయోగించేటువంటి టూల్స్ ఉన్నాయండి వాళ్ళ దగ్గర. women, they apply makeup kits ఉన్నాయి, వాళ్ళు మేకప్ కిట్స్ వాడారు. You people surprised. IVC women, they maintain different hairstyles. We got a bronze dancing girl image. A bronze dancing girl image lo, and that woman, she had maintained that bun type hairstyle. Koppu antam kada, 1980s, 1990s, 1980s, 70s. Or legendary heroines like Savitri, Vanisri, yeah, they used to maintain bun type hairstyles. Yeah, there were some young girls, they used to maintain the, people know that, a pony style, pony hairstyle. Yeah, French braided hairstyle, a pigtail. Yeah, and they also, recently Rashmika Mandana, she has that hairstyle. The entire hair was leave, and there is a small knot here. Did you get that? What is that style? I don't know. Even such kind of hairstyles they maintained. So with that we can understand these people are highly fashion conscious. Yeah, they were so concerned about hygiene, sanitation. In every house there is a bathroom facility. In every house there is a bathroom facility. Okay, ప్రపంచంలో రోజుకు 2 సార్లు స్నానం చేసిన వాళ్ళు మనవాళ్ళేనండి. రోజుకి 2 times స్నానాలు చేసిన మనవాళ్లే. స్నానం చేయడం కూడా గొప్ప సంస్కృతిలో భాగమే. Vasco da Gama, Portuguese people, when they enter into our streets, people move away, వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు దూరంగా. ఎందుకని? ఫౌల్ స్మెల్ వచ్చేది వాళ్ళ నుంచి. నెలలు స్నానం చేయకుండా ఉండేవాళ్ళు పోర్చుగీస్ పీపుల్. బట్ whereas Indians, we maintain the hygiene and the cleanliness. Are you getting my point or not? So this is what the significance of your Indus Valley civilization. And one more thing, the excavation of Indus Valley civilization in 1921, it pushed the boundaries of Indian history. అప్పటి వరకు మన భారతీయ చరిత్ర ఎక్కడితో ప్రారంభమయ్యేదంటే వేదిక కాలం నుంచి ప్రారంభమయ్యేదండి. వేదకాలం నుంచి. వేదకాలం అంటే 1500 BC వరకు ఉండేది. 1500 BC నుంచి ఉండేది. ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ ఎక్స్కవేషన్ జరిపారో, మనం జరపలేదు, బ్రిటిష్ ఆర్కియాలజిస్టులు జరిపారు. అప్పటిదాకా వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు? భారతీయులకి నాగరికత లేదు, ఇండియన్స్ వర్ ఇన్ఫీరియర్, they have all the kinds of superstitions, backwardness. Yeah, they lived in villages, they don't know how to build the cities. That is how the opinion they had.
White people were superior. Britishers were superior. Indians are inferior. Since Indians are inferior, we have every right to rule the Indians. మీకు అంత తెలివితేటలు లేవు, మీకు అంత నాగరికత లేదు, మీరు ఇన్ఫీరియర్ కాబట్టి మేము మిమ్మల్ని పరిపాలిస్తున్నాం. యూ హ్యావ్ టు సబార్డినేట్ టు అస్. We also accepted. We accepted Britishers were superior and we are inferiors. Yeah, in 1921, under the guidance of John Marshall, Dayaram Sahani excavated Harappa. When they excavated Harappa, and they were astonished, they called the global media. Yeah, and they announced that whatever the city we have excavated here, that is Harappa, this Harappa dated back to 3000 BC. మేము ఏదైతే ఈ పట్టణాన్ని తవ్వించామో, ఈ తవ్వించిన పట్టణం అనేది క్రీస్తు పుట్టక ముందు 3000 సంవత్సరాల క్రితం ఏర్పడింది. ఇట్ ఈస్ బిగ్గర్ దాన్ ద మాంచెస్టర్, ఇట్ ఈస్ బిగ్గర్ దాన్ ద ఆక్స్ఫోర్డ్, ఇట్ ఈస్ బిగ్గర్ దాన్ ద లాంక్షైర్. ఓకే, ఇండియన్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ అర్బన్ సివిలైజేషన్. మనం ఇప్పుడు దాకా వీళ్ళు అనాగరికులు అనుకున్నాం, వీళ్ళకున్న నాగరికత, వీళ్ళు నాగరికత వెలసిన టైంలో మనం ఏం చేస్తున్నాం? వీవర్ పేలియోలిథిక్ మెసోలిథిక్ టైంలో ఉన్నాం, బ్రిటిషర్స్ అందరూ కూడా. అప్పటికే వీళ్ళు నగరాలు పట్టణాల్లో నివసిస్తూ ఉన్నారు. దట్ ఇన్స్పైర్డ్ అవర్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్. 1921 means NCM going on, non-cooperation movement going on. Are you getting my point or not? So we got their self-respect, self-pride, esteem. Okay, we have a great legacy, that is Indus Valley civilization. So our historical boundaries were pushed into 3000 BC. 3000 BC. So this is what the significance of Indus Valley civilization. ఎగ్జామినర్స్ ఊరికి అడగరండి. ప్రతి ఎగ్జామ్లో కూడా, ప్రతి ఇయర్ కూడా యూ కెన్ సీ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ద ఇండస్ వ్యాలీ. దట్ కెన్ బి పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద UPSC. Why they are frequently asking questions on IVC? Because IVC had that significance. If you understand the significance of IVC, then your mind will be receptive to learn the things. ఇంత గొప్ప చరిత్ర ఉంది ఐవీసీ కానీ మనకు తెలిసిందనుకోండి, ఆ తర్వాత మనం ప్రతి విషయాన్ని కూడా ఐవీకి సంబంధించి వి విల్ అబ్జార్బ్ ఇట్. దీని ప్రాముఖ్యత తెలియలేదు అనుకుందాం, మన మైండ్ ఎలా ఉంటుంది? ఎనర్షియాగా ఉంటుంది. డాక్యార్డ్ ఉంది, గ్రేట్ బాత్ ఉంది అనుకుంటాం. అంతేగాని ఆ గ్రేట్ బాత్ వెనకాల ఎంత టెక్నాలజీ దాగుంది అన్నది మనం అర్థం చేసుకోలేకపోతామండి. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. టుమారో ఐ విల్ టేకప్ ద ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఫణికుమార్, చరణ్ కుమార్, అఫ్జల్, వాట్స్ యువర్ నేమ్? అజయ్, రితిషా, రుషిత, వర్ధన్, వాట్స్ యువర్ నేమ్? ద లాస్ట్ వన్. సుజిత్, చందు. డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? మీరండి. ఓకే, దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ.